Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Magacayga waa Maria. Halkan waxaan ku baranaynaa 30 days challenge. Maanta waa maalinta afaraad. So waxaan soo diyaariyay casharo maadaama shalay aanan muuqaal inaan anfaca soo dhigin. Today waxaan isiraaday u dhig casharo fiican ay ku qancaan. So here's my book, my notebook, waa book caadi ah oo grammar ah. Dad bay weydiiyeen Maria bookani halkee keenteen guys. Muqdisho mar aan joogay baan soo iibsaday, laakiin maktabadaha waad ka heleysaan baan maleynaya. Basic English book baa ku qoran. So waa meelaha hoose maaragtay pen, book, pencil baa lagu bartaa basic weeyaan. So waxaan isiraaday maadaama ay halkan ku jiraan dad beginner ah ayakaan u akhriyaa. Halkaana waxaa yaalaan buugayga caadiga aniga aan leeyahay marka casharkan kusoo diyaariyo YouTube-ka iyo meelahaasaan ka keenaa. Halkaan waxaa yaalo my kid book, bookganeti I don't know meeshu exactly ka yimiday, meesha laga soo iibiyay aniga gabar baa i siisay. So dadka buugaagta i soo weydiiya waxaan rajeynayaa inaan idinka aan idin sheegay meelaha ka heli kartaan. Kan ma aqaani laakiin midkaan Muqdisho aan ka soo iibsaday, laakiin maktabadaha waad ka heleysaan I guess. Anyways, muuqaalkan hore aan ugu socono. Halkan saad arkaysaan waxa weeyaan this is an iyo that is a, that is an. Okay, waxaan isku dayaa inaan akhriyo. Okay, waa dadka basic beginnerska. So intermediate halkaas noo yaalaan, beginnerska ayakaan u hormarinayaa. And this is a book. This is a book. Kani waa book weeyaan. This is a pen. This is a pen. Kani waa qalin. This is a lion. This is a lion. Kani waa libaax bay leeyihiin. Kani waa libaax. This is a car. This is a car. Kani waa gaari. Car waa gaari. This is waa kani. So this is a car. Kani waa gaari. Bay noqonaysaa. This is a donkey. This is a donkey. Kani waa dameer waaye. Donkey waa dameer. Qofkii monkey yaqaanane donkey waa dameer iska baro. And this is an elephant. This is an elephant. Kani waxa weeyaan maroodi. So elephant waa maroodi. This is an chair. This is an this is a chair weeyaan. Kani waa kursi. This is a dog. Kani waa a. This is an onion. Tani waa basal, right? Onion. Tani miyaa loogu yeeraa mise kani? This is waa kani, right? Nin weeyaan. And halkaas this is ha nooga dhawaato. That is baan aadaynaa. Okay, that is a flower. Kan waa ubax weeyaan. That is a flower. Kan waa ubax. That is a house. Kaas waa guri. That is a house. Kaas waa guri. That is a pen. Kaas waa qalin. That is a car. Kaas waa gaari. That is a cat. Taas waa yaanyuur ama kulaal ama bisad. So this is that aad maanta dhan akhrin karno. Halkaana aadaynaa waxa weeyaan conversation yar oo beginnerska ku fiican. So waxa weeyaan halkaan hi, how are you doing? Hi, sidee tahay? Maxaa sameynaysaa? Hi, I'm doing well. How about you? Wax fiican baan sameynaya ama waan fiicanahay. Adiguna sidee dhankaaga ka waran? Waxaan leeyahay everything is right. Everything is alright. Wax kasta way wanaagsan yihiin weeyaan. Everything is alright. Sidoo kale waxaad dhihi kartaa everything is fine. Everything is fine. Halkan waxa weeyaan what is your name? What is your name markii lagu yiraahdo waa magacaaga magaca. So waxaad leedahay my name is magacaaga sheegaysa. Aniga dirtaan my name is Maria. So my name is magacaaga sheegaysa.
halkan waxa weeyaan yarkan wuxuu yidhaahday my name is Ahmed. Alright, do you have a nickname? Mad haysataa nickname, magac oo like nickname maxaa la dhahay anu nickname ma haysto like iga baxay. Wallahi waan yaabay maanta. Nickname baan waxaan maskaxdayda ka raadinay saacad. Waxa weeyaan naynaas like qofka magaciisa hooyadiisa ay bis u bixiyeen magac ka baxsan ama asxaabta u bixiyeen ama adiga like lagu bixiyay. So do you have a nickname? buu yidhaahday. Yes, it is Jay and you. Magaci like nicknamekay waa Jay, adiguna how about you? wuxuu yidhi markii sorry I don't have any nickname. Sorry malihi wax nickname like malihi wax magac oo iga baxay guys. Marka adoo magac English like wax English erey aad English ku garanaysa like Soomaali aad ku hilmaantid bal ka warraba. Astaghfirullah. halkan waxa weeyaan boobsiinaya guys inuu dheeraado mawduuca. By the way, it's nice to meet you. By the way, it's nice to meet you. It's nice to meet you too. Goodbye. Bye. I'm back guys because qof baa ii yeeray so muuqaalka dhan wuu iga go'ay. casharka halkaas aan usoo tagaynaa dadka beginnerka ah guys. dadkan kalaan gelinaa because I think what like waan idinku dheereeyay muuqaalka hadda isla Soomaali ah ku hadashid wasaan u dheereynaa marka. Get to the point. hadalka soo gaabi like hadarsan aniga waxaad dhihi kartaa Mario get to the point sababtoo aan ku dulqaadan laanahay. Just a moment. meesha every time isticmaalin lahayd wait waxaad dhihi kartaa just a moment. Okay, hal daqiiqo sug. halkan waxa weeye I apologize like waan ka cudur daaranayaa like waan ka cudur daaranayaa. I apologize and it is up to you. It's up to you. aday kugu xiran tahay weeyaan like ina maxaa la dhahayay English baratid aday kugu xiran tahay. jumlada si soo dhisi kara guys. and it is what it is. waxay tahay bay tahay weeyaan. It is what it is. Yes, waxay tahay bay tahay waa qurux. casharkan waa maalintii dhaweyta casharkan ka reebay hadeertaan markii si fiican ma u garanay inaan si fiican u eego weeyaan. It doesn't matter. muhiim maahan. wax badan baa maqashin oo dadka filmaanta daawada baa garanaya ma ogtahay. and that's all. waa intaas lacala qof aad isla sheekeysanaysiin oo war aa uga sheekeysay waxaad dhihi kartaa that's all like intaas bay ahayd. cashar dheer baa halkan ku qoran so let me read it. waxaan sameyneynaa speaking practice. so kamarada inaan eego weeyaan sababtoo ah speaking waxa weeyaan practice waxa weeyaan inaan isla practice gareyno u ekaanaysa in u ekaataa la rabaa macnaha in aan adiga soo joogno. so waxaad leedahay hello my name is magacaaga sheegaysaa like magacaaga markaad sheegtay. how are you? I am fine. What is your name? Your name baad sheegaysaa like my name is like Halimo, Fardowso, Nimco waxaad rabtid. Where are you from? I am from Somalia. Okay, speaking practice waa kana. I am learning English every day. I want to speak English like a negative speaker. I am not afraid of making mistakes.
because mistake is part of learning. Because mistake is part of learning. I practice speaking every day. I practice speaking every day. I want to be better one day, inshallah. I want to be better one day. intaas videogeena maanta ku ekaa. haddii aad ka heshay muuqaalkan, please like, share and comment. haddii halkaas soo gaartay, thank you so much. Sida qaali waxay dhihi jirtay dulqaadkaaga jannada gelaysaa. Love you guys so much. Bye bye.